Hello, everyone. This is Brother Benson this evening, and I'm joined with Brother Miguda. Miguda, how are you doing? All right, thank you so much. I think Miguda cannot, I cannot get him. All right, as we continue, let me take this opportunity to say hi to Goodia for joining us this evening. I believe and I hope you are doing fine. Today, there's quite a lot that took place in the political landscape, especially when you're looking at governance and um, and leadership. And something that I want to bring to your attention is about which is quite much crucial because we know for sometimes president has always said that privatizing uh, Kenya Power, not Kenya Pipeline, but it's something that is quite much interesting, especially when you read the Daily Standard for today, the paper today. There's something that I will just give you a review or like a small history of that, and this is mm, this is according to Museveni and KPLC buyout. So the Kenya pipeline has been bought by Museveni, I think the Uganda company from the state of Uganda has bought the larger share of Kenya pipeline. You know, this is something that many people have been discussing. Just to read for you from a standard, this is what he says. Fearing the Kenya Pipeline Company IPO would flop, President William Ruto administration bent over backwards to secure a Uganda participation, granting Kampala a sweeping influence over one of the Kenyan most strategic energy assets. Uganda National Oil Company emerged with 20.15% stake, two board seats, and veto powers over appointment of Kenya Pipelines Company chief executive and pipeline tariffs. Critics warn that the concession had a foreign government and presented sway over Kenya's fuel lifetime, raising alarm that Nairobi might have traded energy sovereignty for a political convenience of IPO. And if you continue reading it, the reason why they did that, there was this fear that if the IPO was offered to Kenyans, they realized that it would flop. So that's why the president went there. So one of the biggest question is, remember, the Uganda has been now given the veto power to decide the CEO of that, and they also, from the reading, they also can decide the tariffs. And remember, this is one of the Kenyans' best assets. So that is something that needs to be looked into, especially when you're looking at such. I don't know what might have informed the decision for the president to do that, or for the give it to um, the Ugandan. The Ugandan buying our gas, Ruto selling every bit of Kenya for favors. No wonder Museveni is uh, cocky towards Gen Z. Yeah, that is something that is, and that is something that is quite much need to be discussed, and you have to look at it because, like, again, if they've been given the autonomy to to say that who sits to be the CEO, and they've gotten the larger share of 20, like roughly like around 21% of the share. So it tells you, I don't know
what informed the decision and what benefits are we going to get, because like maybe the proceeds are going to go to the infrastructure fund that president signed into law the other day. So that is something that also we learning. Secondly, there's also something that took place in the county of Kisumu, especially this is concerning Nyakera. Former Principal Secretary Irungu Nyakera blames the Thursday attack on a lease dispute with Lake Basin Development Authority, claiming attackers chanted ethnic slur like Atutaki wa Kikuyu, while he holds a 50-year lease of the 50-year lease and has invested heavily. LBDA counters the Nyakera's company defaulting on Kenya shillings 25.9 million in rent, leading to court rulings terminating the lease and labeling him as unlawful occupant. Police are probing it, and armed robbers with sluggish response, as no others have occurred, and courts so far side with LBDA in the ongoing clash. So that is what is there. And, I know for a fact that sometimes you can have these legal battles. But what happened in Kisumu, especially, there weren't a good number of young people. They went to the hotel, they caused those destruction and property destruction. I don't think that is the best way to solve issues, because I believe that these young men, they could not just gather themselves without somebody being behind them and telling them on what to do. I think that when we've gone so low, if it reaches that point, and I've not seen any police officer coming out to actually to issue a press conference concerning the incident. So those are some of the things that we are seeing right now. Hey, msimama barigani. Halo msimamo, unanisikia kweli? Nakusikia kaka, tena barabara zaidi. Okay. Asante sana. We uko na maoni gani? Unajua hili nalo limeshtusha, hili la kwamba hawa waende kwao, hawa watu wataki hapa, alafu ni jambo ambalo nalitafakari sana. Hili jambo limenigusa sana. Ni jambo naweza nikasema lilipitwa na wakati, halitufai tena katika karne ya leo na Kenya ya leo, na haswa vizazi haswa vyote, tukiwemo haswa millennium na Gen Z na wale wengine. Si jambo la yenye tija, kwa sababu mambo kama haya ndio yanaochochea moto sasa wa vita vya kabila kwa kabila, vikitokana na wachochezi kama wachochezi ya then vitu kama hivi. Pia tunahitaji serikali wavalie njuga, kwa sababu amani ya nchi na umoja wa nchi ni wa muhimu zaidi, despite kwamba kuna tofauti za kisiasa na tofauti za nini, lakini kisha mwisho wa siku tunahitaji ile taifa lenye umoja, ambayo jamii zote haswa zinajivunia kuwa kwamba ziko katika ile taifa. Hakuna jamii ambayo ni bora kuliko nyingine. Hakuna jamii ambayo inajikuta kwamba hiyo ni kila kitu. So hii hali ya kauli kama hizi, then haya yaangaziwi, yameachwa. It's like ni kamba sasa, huyu amegonga gogo, nasikiza mlio utakuwaje, lakini mwisho wa siku tuendako, nadhani labda pengine ndio itakuwa silaha ya wengine hakuweza kuchochea jamii hii na hii, alafu mwisho wa siku tuone itakuwaje. Lakini sasa sio ombi langu kwamba tupitie katika hiyo njia, kwa sababu mwisho wa siku tutasambaratisha nchi, alafu na werevu ambao wameweza kuteka midoni wana uwezo wa kuondoka hapa na kutuacha sisi tukikaangana wenyewe kwa wenyewe. Tulikuwa tunaishi na amani tangia awali. Kwa hiyo nalaani kabisa kama msimamo kitendo kama hiki. Asante sana. Unajua, jambo ambalo lazima pia tukubaliane kwamba ingawaje mnaweza kuwa na utofauti kisiasa, ama labda mambo inaweza kuwa iko kotini, kwa sababu kulingana na yale ambao labda nimeona pale mtandaoni, but kumbuka kwamba kuna watu ambao waliajiriwa pale, ambao labda ni wenyeji, ambao wanatoka sehemu hilo. Sasa ikifika mahali ambao labda kiongozi ama mtu yeyote unapata nafasi ya kusanya vijana ili waende wafanye
kuharibu labda biashara ya mtu, labda kwa sababu tujui kama ni hali ya siasa, na kama kweli kuna hilo jambo ambalo wanasema kwamba hajalipa kodi kwa miaka mingi, ambapo unapata kwamba kodi zimekuwa mpaka karibu takriban bilioni 12. Kuna njia nzuri ya kutatua maneno. Ukipata kwamba unakodisha vijana ili wafanye maovu kama yale, kwanza haujawapatia ajira, yeah? Pili, inamaanisha kuwa hauna nia njema na vijana ambao wanaishi katika eneo hilo, kwa sababu sasa labda kama hata alikuwa na makosa, watu ambao labda wako mbali wanaangalia aje vijana ambao labda wako katika kaunti ya Kisumu na matamshi ya maneno ambayo inanukuliwa kwamba walikuwa nasema kwamba hatutaki Wakikuyu. Unadhani hiyo inaonesha nini? Kwa sababu Kenya ni ya sisi sote, na pia kila mtu tayari hii kaka lawama hii inaweza nikaiweka kwa viongozi walioanzisha kwamba sisi hatuwezi msikiza Gachagua. Yaani sisi twende kwa Gachagua. Neno lilianza kama Dhiaka, lakini kimkuta lilikuwa limelenga hapo hapo kwamba this time hawa ni waende kwa maandamano kwa sababu hawajawahi hawa ni wakati wao nao sasa hivi, kwamba haswa kimtazamo mwingine, haswa kwenye nafikiria haswa mimi binafsi ni kwamba labda pengine hawa ndio ambao wamedominate sasa kwa serikali na mambo mengi. Ni wakati sasa hivi pia kuonyesha kwamba so it's like ilikuwa ni jamii zingine zinaletwa karibu ili waone hiyo picha kwamba this time ndio ile sasa ya vote against one, lakini it does not work kwa sababu sisi wote ni wamoja, tunahitajiana, tumeishi, tumetangamana. Ukija haswa Coast, kuna kabila zote ziko Coast. Ukienda mahali ingine, ukienda Kisumu utakuta kuna kabila zote ziko hapo, kwa sababu hiyo ndo taifa ambalo tunajivunia kwayo. So haya masuala kwamba sisi hatusikizi huyu ndio yaanzisha hili haya matamshi sasa kwamba Wakikuyu hivi na hivi na hivi, na jambo mambo huanzia tu padogo kama hivyo hivyo, alafu mwisho wa siku watu wakaanza kuona mambo yamebadilika. So ni jambo ambalo kwa kweli haswa usalama haswa ungetilia maanani haswa hili na likakomeshwa mara moja, kwa sababu si jambo ambalo linaleta uwiano na umoja wa taifa sana. Asante sana, na ni jambo ambalo tutakuwa tunafuatilia sana, na pande ingine pia lazima tuangalie pia Nyakera ambaye ni mwekezaji pale, kama ni kweli hajalipa kodi kwa miaka mingi, ambako kodi yake ambayo ako nayo ni kama 12.2 billion rent arrears, is not 12, sorry, around 25.9 billion in arrears. Yep, sometimes you have to pay because you are operating a business, but that one does not, even if there's a court case or if there's a ruling that came from judiciary, that one does not mean that somebody should organize for Gunism to go and do destruction to that property. When we look at that right now, that is a place that I think as a country we should not be talking about in this era, especially whereby somebody mobilize young people to go and destroy property. And remember, the property is in Kisumu. It means that property serves the people around there. Another investor will come, and what will happen to the investor if he sees what is happening? You know, what will happen? And this one sometimes change with the political atmosphere, because actually the investor was accusing the PS Raymond Omolo for doing that. He was accusing, I'm quoting him, he was accusing for being behind that. So, but those are politics, but something that we would condemn in the strongest term possible is a way in which you mobilize young people to go and do such kind of property destruction. I don't think it is something that we can talk about or be doing in this time and era.
Another thing that is trending is here. Sifuna declares ODM ties to Ruto UDA severed after MOU expires. And this is what he says. ODM Secretary General Edwin Sifuna announced on Wednesday that party memoranda of understanding between UDA expired on March 7, 2026, leaving no formal ties and making an extension illegal. Speaking at Linda Mwananchi event launching a report on governance reform failures like stagnant country funding, he accused leaders of betraying Raila Odinga, who died on October 2025, and dismissed a recent parliamentary group meeting extending cooperation as powerless amid internal rifts and a leadership vacuum. Sifuna diving stand pits his reformist wing against interim leader Oburu Odinga, raising questions about ODM path of 2027 election. So that is what happened. And he has a question because remember, yesterday we had the president axis, the broad-based, if to say, released a report on the 10-point agenda, and they gave their views on what has been achieved and what is on the process. I remember very well that Oburu Odinga, Dr. Oburu Odinga, the ODM party leader, said that the process of 10-point agenda is something that will continue and continue. But when President came, President decided to extend the term limits for their working period for 60 days. So the question is, and this is that everybody is asking, if in 12 months, about 365 days, majority of the 10-point agenda was not achieved, how so in 2 months? That is something that also we have to talk about and look into summary the report by the Linda Wananchi. Musimamo, what do you say? Asante sana. Nadhani mimi ndo nilikuwa nataka kusikiza haswa pande zote mbili, tukijenga hoja hizo ni hoja zenye mantiki, zenye ambazo zitakuwa zinatufunza zinatupanua zaidi haswa akili. Unajua jana tulishuhudia haswa yale yaliyotokea ukani upande mmoja ule ambao umezungumza, alafu tukaa tunasubiri upande wa pili. Unajua kama maamuzi wa kweli ya pande moja lazima usikize pande zote mbili, kisha ukitoa maamuzi utoe maamuzi ya tija. So leo tumeona hawa nao wametoka haswa na maamuzi haya. So wacha nianze na yale ya jana, kisha alafu tumalizie na yale kwa kifupi zaidi. Mfano kama hilo lilozungumzia kwamba la 60 days and then ni kama hilo ni kusukuma mlevi, lakini already agreement ya UDA na ODM, broad based ODM, kufanya kazi kwa pamoja, hilo lilipita kitambo. Then kuna kauli mfano kwamba haya masuala ya broad based government yalikuwepo tangia awali, hayajaanza tu wakati wa hizi vurugu za hawa vijana, wakati walikuwa wamejitokeza aswa ugani kudimandi kile ambacho walikuwa wanaona kwamba aswa hakiendi sawa katika hili taifa, hususan finance bill. So haikuanzia pale, kutokana na mujibu wa kauli ya jana ya kiongozi wa ODM wa broad based government ambaye ni mzee Oburu, kwamba yalianza kabla. Kwa hivyo haya mambo ambayo yapo ni mambo ambayo yanagusa mwananchi wa kawaida, na ni mambo ambayo hayafai kuwekewa mkataba kwamba haya yataisha sasa hivi, kwa sababu ni mambo endelevu ambayo yanafaa kufanywa kazi haswa tukisonga mbele. Lakini tukirudi kwa upande wa pili, wanasema hapana, haya mambo yalifanya chimbuko lake lilikuwa haswa ni ule wakati yalichimbuka haya mambo ya broad based government yalichimbuka kuweza kuzima moto ambao ulikuwa umewashwa haswa wakati ule. Ndio kulipotokea sasa vitu viwili kwa pamoja, NADCO report na mwisho wa siku haya masuala na broad based government ambao ndio uzao wa hizi 10 point agenda. Na katika huo mkataba kwa hawa leo sasa wa upande wa pili walinda mwananchi
wanasema kwamba deadline ilikuwa ni hiyo tarehe ambayo ilikuwa imewekwa kutathmini kama yatakuwa yamefanywa kazi ama bado. Sasa utayari sasa, kama sisi wananchi hapo tumeshasikiza haswa hawa watu wote wawili, huyu analenga wapi na huyu analenga nini. Bado swali ambalo linakuja katika akili zetu sasa kama judges, maana majudges hapa ni sisi wafuasi, majudges ni sisi wananchi, ndio ambao sasa tumepewa huu mtihani kuweza kutathmini nani mkweli na nani hapa ni mnafiki na nani muongo. Uongo wa kwanza ukajitokeza sasa katika masuala ya kwamba kila kitu kiko sawa, kwa sababu huu ni muungano wa vyama viwili ambao ni UDA na ODM. So both party leaders walikuwa pale. So party leader wa UDA alipozungumza alisema tumepiga hatua, kwa sababu kama ni swala la infrastructure lipo ndani, na tumeweza hata pia kupitisha haswa infrastructure law yalikuwa kwa sheria. Kwa hiyo tutakusanya na tutaendeleza hili, kwa sababu ndio endelevu ambao limeweza kuwezesha mataifa mengine ambayo yameweza kuendelea zaidi, kwa sababu masuala haya infrastructure. Kwa hiyo tumepiga hatua katika masuala haya. Wakarudi tena katika masuala ya ugatuzi ambayo ni devolution. Wao wakasema kwanza wameongeza pesa haswa katika maeneo yale, na wakirudi katika swala la elimu pia walizungumzia, wakasema haswa wameweza kuhakikisha kwamba shule yani budget ya shule imeweza kuongezwa maradufu, na pia walimu wameweza kuandikwa, lakini vile vile pia wamejitahidi kadri ya uwezo wao kuhakikisha kwamba wazazi wameweza kupata basari. Hilo ni fungu la jana ambalo ni party leader wa UDA. Then swala lingine ambalo pia nilikuwa naliangalia zaidi ambalo nitakulijua zaidi ni uhakiki haswa wa tume ya IEBC. But yeye alidadavua kabisa kiongozi yule kwamba tume hii iko sawa, iko imara na Wakenya wanaiamini, kwa sababu tayari tumefanyia majaribio kwa chaguzi ndogo ndogo na mambo yameenda sawa sawa kabisa. Kisha kwa kutia msumari moto kwenye kidonda akasema kwamba umeona kwanza haswa ushindi huu ambao umeweza kutuelekea kutokana na IEBC hii inafanya kazi yake maridhawa, ndio maana nyadhifa zote tumeweza kuchukua. Sasa mimi kimkutani wangu kama mwananchi, kama jaji, nasema hapa kumeingia ufedhuli, kwamba umetengeneza kitu ambacho kitakusaidia wewe mwenyewe binafsi, kisha unarudi tena wewe mwenyewe haswa kukisifu haswa machoni kwa wengi, haswa ambao hiki kwangu naona kwamba ni kama haswa kutuweza kutukejeli kama wananchi. Then tukirudi haswa katika linda mwananchi leo wamegonga ndipo wamegonga ndipo baada ya kudadavua kwamba makubaliano yalikuwa haya mpaka tarehe hii, na kama haswa hajakuwepo hajafanyika lolote, kwamba mkataba umeisha baina ya UDA na ODM, mwisho wake umeisha. Na kama umeisha, nao ni wakati wa kuweza kuhakikisha kwamba tunakichukua chama ambacho haswa kimeweza kumezwa na kuweza kutetea haswa mikononi kwa nduli yule ambaye ameweza kukimeza, kwa sababu inaonekana broad based government sasa hivi imebase haswa mikononi kwa ganjani mwa mtu. Kwa maana hiyo ni mambo mengi yamejitokeza haswa, ambayo haswa na nukuu yale mzee wetu Orengo alivyozungumza kwamba ni wakati wa kutake actions, and I hope so kwamba ni wakati wa kutake actions unaona, kwa sababu mambo ambayo alikuwa anazungumza pale ukiangalia kwa kweli hayafungamani na kile ambacho ni uasilia. Mfano nikimalizia masuala haya ya haswa assets hizi ambazo za nchi, pipeline, masuala mengine, mikataba ambayo imesainiwa mpaka leo haswa na wale wa matajiri kutoka Tanzania. Haya mambo hayazungumzwa kwa chini ya uvungu na ambayo namkana mwananchi ameweza kuonyeshwa haswa ameweza kugeuzwa haswa na kuonyeshwa yale ambayo ni matumaini badala ya vitendo. Kwa unaujua matumaini, vitendo ni baadaye, na ukitazama vitendo haviambatani na yale ambayo tunauziwa kama matumaini kwamba mambo yatageuka, mambo yatakuwa mazuri na tutakuwa Singapore. Kwa hiyo ODM ya kweli imejionyesha leo kwamba ni hii ambayo imesimama kwa legacy ya mzee, kwamba ni chama ambacho kilikuwa kinasimama na wananchi na itabaki kuwa hivyo hivyo, na naungana nao kwa kusema ni wakati wa Wakenya kuweza kufanya action, kuweza kukomesha haya ya assets ambazo zinauziwa haswa kila uchao. Mimi nitaachia pale, asante kwa mafunguzi tu kaka yangu. Okay, asante sana kaka yangu kwa maoni yako. Ndugu yangu Miguda pia yuko hapa. Mimi ningeomba Miguda kidogo tu nicheze kanda hii ya video
Na pia umezungumzia jambo la Nation ambayo imenunuliwa na Aziz, ambayo sasa amechukua hisia kubwa, amesema kwamba hisia kubwa za Nation, na bado hapo pia watu wameuliza swali kwa sababu hizi ni vitu ambazo ni za nchi. Tujaona mambo kama haya yakitendeka. Unaona kwamba zinafanywa kwa njia ya ubora ama zinafaidi Mkenya wa kawaida ama inafaidi nchi au inafaidi mtu binafsi? Hazo ndio maswali ambao watu wanauliza. Wacha nipige hii kidogo ndio sasa ndugu yangu Miguda aingie. Report on anything to do with leadership and integrity. What was released failed to address issues agreed between the late former Prime Minister Raila Odinga and President William Ruto. About the lack of content in their own report on anything to do with leadership and integrity. And in that particular theme, Honorable Orengo, Baba was concerned about opulence and display of wealth in public, including the Harambes we saw yesterday. Not yesterday, just last week. Governor, I was very shocked that people who we have known all our lives have never given more than 100,000 or 10,000 shillings in a Harambe. Suddenly, he can afford to give 5 million shillings in church. Baba must be rolling in his grave. The fight against corruption, we have all witnessed that there's nothing that has been done on that front. On the right to peaceful assembly, the less we say about it, the better, because we ourselves have been victims. If you count the number of political rallies and gatherings that have been attacked and broken up violently since the signing of the MOU, they are actually, it's embarrassing that William Ruto has paid no attention to this particular issue. It has gotten so bad that he can throw tear gas to a church, forgetting that he rode to power on the back of the church. The number of young people who have been killed since we signed the MOU in the last 12 months are upwards of 30, including Albert Ojwang, who was killed at Central Police Station here, and the latest one in Kitengela. When we were there, that gentleman called Vincent Ayomo was shot 4 hours after our rally was over. They have been peddling the lie that he was killed during the rally. He was shot coming from work. That life is upon William Ruto. And the people who are saying that they are going to compensate as a pole, they should know that that was somebody's child, that was somebody's husband, that was somebody's father. Then on agenda number 7, on the national debt, the Kenyan government can still not tell us as of today how much money we owe, who we owe that money to, and what that money went for. That is what Baba wanted us to achieve here, an audit of our debt. That is not something you can tell us that will happen in perpetuity. We had a deadline of 7th of March. On number 9 here, stopping wastage of public resources. Senator Mheshimiwa Gisairo has given you the most clearest example that you lied to us. In fact, they are claiming that the stoppage of money to the First Lady's office was made pursuant to the MOU. That's a blatant lie. That was thanks to the Gen Z. The Gen Z are the ones who forced them to close down those offices of First Lady and Second Lady. And those, what were they called? Prayer warriors that were stationed at State House. And after Gen Z chased those people from State House, the requirement under this particular agenda was to actually see a reduction in public expenditure. You do that, then you double State House allocation, ya China Mandazi. We are not fools. We know what is going on. Then we come to the last one, which was protecting and promoting sovereignty of the people. You will see the number of court orders on important matters that the government has violated. It's not about buying vehicles for judges. We were not looking for employment of judges. We were saying the judges who are there, when they give an order, all of us have a responsibility to do what? To obey. That rule of law requires that if a meeting has been convened properly, for instance, under Article 37, there is no reason for you to tear gas that. And we also have spoken about the respect and integrity of political parties, the respect for integrity and independence of political parties, which Ruto has violated to the extent that ODM is no longer recognizable as a political movement. And he also, knows that he owes political parties a lot of money because Baba said, because I wrote what Baba was telling me to write, that we want full implementation of the political parties fund. Up to today, ODM alone is owed 12 billion. Ruto has paid not a single shilling to that debt since the signing of this MOU.
and now it has expired. Yes, and that is in the face of ODM has 5 court orders saying government must pay this money for the purposes of building our democracy. And that is why, in conclusion, we have given a score of 1 out of 10, which is a very generous score because Babu and the others believed it was -2, -1, but we put all of those together and we have given them 1 out of 10 or 10%. That 80% that they were talking about cannot be demonstrated to you in the document that they presented yesterday. All right. Thank you so much, Mr. Miguda. You've had that, and I think you've also had an opportunity to go through it. And Sifuna has decided to give them 1 out of 10. Miguda, what is your take on Sifuna's? Miguda, can you hear me? All right, thank you so much. Hello, I can hear you. Let me yes. just respond Okay. very fast because I've been having issues with my net. All right. But I think right now it's good. Mm-hmm. I've heard what he has said, and you must look at the both sides of the coin. Mm-hmm. You can't listen to him and come to conclusion that he is right, because everybody has been citing Baba. That Baba said this, Baba said so, and Baba do this, Baba did this, so on and so forth. But what I pick there is that he has given them 1 over 10 based on his own analysis, based on his own marking. People do mark differently. And also you saw people like Anyanyong also try to emphasize on devolution. Yes. They tried to emphasize on other issues which were presented to the committee. True. So we cannot come to conclusion that it is only Sifuna who understand better. Sifuna cannot be wise than everyone in this country. So even him, he has his weaknesses. Of course, we understand, like after that, not the entire 10-point agenda has been implemented. That is true. Because even the issue of compensation, there is still that provision in court whereby the parliament already passed the amount to be paid to the people, but someone went to court and has not been passed. Yeah. The issue of abduction is still on, not that much the way it used to be, but still there. The issue of corruption, you have been witnessing. The issue of unemployment, issue of inclusivity, those things are there. And remember, there's no day will come to conclusion that today we have sorted the issue of inclusivity permanently. It will not happen. Even if we establish a government tomorrow, no president will one day conclude this issue of inclusivity once and for that. Every Kenya has gone into government and has been represented. That cannot work. It's something that that's why it is one of the values and principles of good governance, that once you have established a government, you try to include Kenyans into, but you cannot bring every Kenyan into government. That one cannot be realized. And also, this issue of corruption, there's no day we can say that today we are corruption-free zone nation, because even the first world countries we are admiring, there's corruption. There's no government in this world that it is totally corruption-free zone. Even people will tell you about North Korea, people will tell you about China, people will tell you about Japan, but there's still corruption. The only difference is that it has been minimized. But also, this is why I'm saying there's still corruption, because why do we end up with people being hanged? Why do we end up with people being killed? Because there is corruption. Without corruption, we could not be having people being hung or people being killed. So I just want to say that based on that report, Sifuna should come clear right now and give people direction. Let him not engage the UDA and the broad-based government. Each every time the UDA they address a counterattack. Let them come clear with Babu and the team. Have their political party, rally people behind them, and chant a course. This drama that for how long?
When Oburu said this, they are saying this. When they call NDC, they boycott NDC. When they want to issue some statements, they contradict. So, to me, I just want to say that if they believe in themselves, Yep. and they believe that they can make a difference, let them move very swift and have their political party registered and have their presidential candidate, or they can join forces with the opposition so that they can come as a team. But now, even if I ask you today, like sometimes it's good to live the reality. Even if Sifuna and the team now works, where are they going to end? And even if you have those third force, I don't think William Ruto can be defeated with a one formation, that's Sifuna formation or Gachagua formation. They must join forces for them to be strong. So the question we're asking today is high time. How many days to election? How many years to election? How many months to election? Then we are still in this issue of broad-based, NADCO, 10-point agenda. But remember, UD and ODM are starting negotiation. Remember, today, this month, 27th, there's ADC, they're going to confirm Oburu as the party leader. What are they doing progressively as opposition? What are they doing progressively as Team Sifuna? They're just stagnant where we are. Baba said this, Baba told me, I wrote, I typed, I published. But why can't you be formidable like... But Miguda, sorry for cutting you off, for especially, like including even the UDA and President William Ruto, Raila Odinga has been a reference point. So all of them. Okay. The difference is, Raila Odinga has been a reference point to UD and Sifuna. But the difference is, as Raila is a reference, you've seen UD and ODM are moving very swift to form coalition. Yeah. That's the difference. So I'm also trying to advise this my young people, my fellow youths where I am. Yeah. Team Sifuna and the opposition. Why can't they be progressive? Because whether you like it or not, there's going to be election in this country 2027. Whether you delay or you don't delay, whether you form alliance or not, we are going to have election in this country 2027. So do you think by all these artists, you should be preparing for elections? So whether the IBC is not transparent, there is going to be election in 2027 August by the Constitution. That's what I'm saying. So even as you criticize William Ruto, the way I've been criticizing him, let me use myself. I like to speak for myself. The way I've been criticizing, but as I'm criticizing William Ruto, I should as well prepare for my elections. As I'm pointing out bad governance, I should as well preparing for election and as a voter. So I should not just be having the time to criticize, putting the government in toes, but I'm not doing anything objectively for the forthcoming election. That's what I'm trying to say. There's no problem. Raila's been a reference to everyone. But the point is, as far as a reference, some people are moving very fast for elections and preparing, while other people have no formidable formation as we are moving forward. That's what I'm trying to put across. Okay, so maybe before you leave or before I invite in, so do you think what they are doing, even criticizing the government and or doing that, they do not have like a clear path that this is going to lead them to election, or that is what you see? I'm just trying to say, according to me, I'm trying to look at the realist school of thought that as we do this, as we want good governance, as we want inclusivity, as we want social justice, but what are we doing to ensure that we unseat William Ruto? Not that we are just about criticism, but there's no formidable formation. There are no meetings. There are no party formations. There's no activities going on. You understand? Yes. And even if you look at the other team during by-elections, they are doing much better than opposition. So, in my view, as it should not be just a duty to criticize, object, putting into toes, but they should also come clear to the people that we are going to remove William Ruto
And this is our formation. And this is our clear path. Of course, people can argue politically that no, that one will come later. But let me tell you, we used to have here Raila. Raila used to be number 2 from the IBC. You understand? From the IBC. Yes. But Raila used to start his campaigns long time ago, 3 years away to election. Today he could be in Wajir, Garissa, Moyale, going to. But opposition, the Sifuna team, they have just based their concentration on 10-point agenda, NDC, not attending, party leader, not party leader, Baba said, Baba didn't say. But why can't we see activities like campaigns? Because you can't pretend, people will say, oh, campaigns are not yet. But the reality is, if you wait for that campaign time, 6 months to election by the IBC, you'll be late. Okay. Right now, people are campaigning. Even the MCs are campaigning, governors are campaigning. People are moving at night. People are doing night meetings in this country. For some of us who are privileged to be part of the campaigns, people are moving at night right now. Governors are moving across, meeting people. But you understand that these people, let me tell you, Robertson, if you must go to election, you must analyze your opponent very well, and you must know. That's why most of the time when Ruto addresses them, he decides that this week I want to attack Gachagua. He start. Ana agenda, ana manifesto, hata akili, ana. Then next week, I want to focus on Kalonzo. He start. Yule jamaa mwenye hata barabara haijafika kwake. So then he decides on which week to attack who. You understand? Yes. So what I'm trying to bring out here is that as we, with the opposition team, including me, as we are doing the opposition thing here and everywhere, we should also be preparing and also be giving the public clear path on how to defeat William Ruto. Not that each and every time we are waiting for them, then we copy paste. We should be ourselves. We should be self-made politicians, not that someone must set agenda for us. You know, if he sets agenda for you, he will control you. He will micromanage you until the very time. You know, he is able to control the narrative until election day, until declaration day, until swearing in, because you are waiting for him to set for your agenda. Okay. All right. Thank you so much, Miguda, for your contribution. And before we move on, let me also play a clip of Babu Owino giving his view on the 10-point agenda, which actually they've named it that 10-point lies report. They're launching that 10-point to encounter or to poke holes, especially on the report that was launched yesterday by President William Ruto and ODM party leader Oburu Odinga. It was just a mere PR exercise. Everything that was released yesterday was all gibberish. It was all balderdash. It was neither important nor detailed. The detailed parts were not important, and the important parts were not detailed. I want to talk about a few issues that I saw. Issues revolving around the 10-point agenda points to a specific thing: jobs, jobs, jobs. Jobs for the youth, jobs for our women, jobs for our men. This nation, we were promised jobs, that we would get jobs to a tune of around 1 million jobs annually per year. What are we seeing in return? Just PR exercise. With the issue of the jobs, because of lack of jobs, the youth are going on the streets. Because of lack of jobs, our people are suffering. People are opposing this government simply because there are no jobs that we are supposed to give to our youth, men and women in this country. We look at the important things that must be done by this government to create jobs, and they haven't considered any of them. For us to have serious jobs in this nation, we must industrialize. There must be an industrial revolution, industrialization. But the capacity, when we talk about energy as a part of the infrastructure that...
All right. Thank you so much. That is a part of the Babu Owino speech is concluding that what was done yesterday was just a PR and, there was no substance in it according to him. Msimamo, we maoni yako vipi kuhusu jambo ambalo Babu Owino amesema kuhusiana na yale mkutano iliyotokea jana kati ya baina ya Rais William Ruto and Oburu Odinga? Asante kaka, ndugu yangu hapa Mguda na wale wengine pendele wa comment section. Mimi nitarudi hapo nyuma kidogo kuongezea kabla ndugu kwa Babu Owino. Hapa mwenzangu alikuwa amefikizia, kwa sababu amesema haoni chochote. Ni kweli wanaikosoa serikali, lakini mbona hawajipangi kisawasawa? Na kila ilivyo uchaguzi uko mbali na muda uliobaki ndio wa kutumiwa haswa kujipanga haswa katika masuala mazao, kwa sababu vyovyote vile uchaguzi lazima ufanyike, kwa sababu hiyo ndio katiba yetu inavyodai na kusema. Lakini unajua mimi nitakanganyana na yeye na hapa kidogo, angalau nijenge hoja yangu hivi kwamba wao wanajipanga, wako vizuri, wanajipanga, wanaonyesha dada kula kwenye uchaguzi, ni sawa yao kujipanga hivyo wanavyojipanga, kwa sababu ndio kile ambacho kinatuacha swa tuna mashaka mengi. Mfano swala la IBC ambavyo limeweza kufugiliwa jana, kwamba IBC iko sawa, pia mambo mapya na iko tayari kabisa, na wao wanaafiki. Kwa wakati kama hii wako na confidence ya kuweza kufanya kile ambacho unakiona kakangu, ambacho kinakutamausha. Lakini turudi haswa kwa mwananchi. Fungu lake ni lipi? Anahitaji manifesto ya United Opposition ama team Linda Mwananchi? Kilio chake kwa sasa, ama anahitaji ya huyu aondoke kwa kuweza kutumia matumizi mabaya ya mamlaka? Mfano mauaji yanaendelea, halijapata suluhu, asasi ndio hizo zinazokwenda. Je, ni manifesto ipi inatafutwa upande ya ama mpango ipi ambayo inasemekana hawajajipanga wakati mwananchi uko tayari? La mwisho naomba pia nijibiwe hili swali pia. Kwani katiba inasemaje haswa kisheria lipi la kuweza kujinusuru haswa katika kiongozi wa namna hiyo? Je, ni lazima amalize miaka 10? Amalize miaka 5? Ama hata kabla ya miaka 5, but mambo kama aende sawa, mwananchi na haki ya kuweza kudemand uongozi ule na tija, kwa sababu kosa tulilonalo si kwamba ni manifesto. Kosa ni yale ambayo tunayashuhudia ambayo hayaendi sawa. Mfano pesa zinazomwagwa haswa, kuhongwa haswa, jambo dogo, pesa zimetumika, lakini ukirudi katika yale maneno ambayo yanatija haenda. Sasa katika hii hali hatuwezi sema kwamba hapa kuna fair game kiasi kwamba tunaweza tangaza tayari wacha twende na hatujajua. Labda pengine haswa hii kauli ambayo ilikuwa inasudia kwa hamna gani, ndio maana hawa Linda Mwananchi hawajaweza kujitokeza kufikia hiyo ngazi unayofika. Ni kwamba sisi bado tulikuwa tunangojea haswa kile ambacho kitaweza kutokea na mipango mizima ya hii makubaliano ya hii tarehe ambayo inaleta kizungumkuti. Hawa wanasema bado ni endelevu, na hawa wanasema hiki ndio kilichokuwa kikomo. Na kwa kuthibitisha hilo wamezungumza kabisa, we are ready nao, imefika ule wakati wa sawa kuchukua chetu. ODM yetu sasa ni la kwanza, wameanza kudemand. Na hiyo ndio kwanza ni kuonyesha ukali. La pili, licha ya kudemand tu, naam, labda nikuulize swali ama bado unataka kuendelea? Nisikakutoe kwa reli na nitachanganya tu, hamna shida. Sawa, endelea, nisikakutoe kwa reli. Okay, sawa. Naam. Kama wameanza kuonyesha hao huo ukali sasa wakina. Naam. Wacha tu nikutoe kwa reli kidogo, nadhani hautapotea sana.
kama kweli wameona kwamba kuna dosari na wakatoa hii wakaona kwamba wale wenzao hawajafanya kenye walipaswa wafanye, wakaona kwamba kuna dosari kubwa, wanaweza kuwa kusema aje kwamba sisi bado tutakuwa tutapigania chama cha ODM kama wanaamini kwamba pale ambao wamesimamia pale katika historia, si watoke na watu wao waende watengeneze chama chao na watu wafuate, wananchi wafuate, na wawachane basi na ODM, kwa sababu kwa kauli ambao Miguda alisema ni kwamba watu wa ODM limejibika hili. Sifuna amelijibu vizuri. Anapokea jumbe ama chama, acha chama. Lakini baba hakuacha waoga. Nikimnukuu maneno yake, baba hajawacha waoga. Kwa maana chama cha ODM kuna mtu ambaye amekikalia. Huo ndio kweli. Hii chelewa yote na hao wako huku na hao wako huku, ni sisi kama majaji tuangalie ODM ya kweli ni ipi ili tusimame ambapo tu ndipo. Na hiyo ndio ari ya hawa kina Sifuna, si kuwa chama bali ni kuonyesha haswa ODM ya kweli haswa ambayo ilikuwa inamaanisha na iliyoachwa na baba. Je, ni ya broad based government ama ni hii ya linda mwananchi? Na ndio maana unakuta haswa hii ingine imepambwa zaidi kwa sababu kuna imepambwa kidogo kwa sababu kuna mshiko upande wa pili. So tunadanganywa na mshiko na mbwembe za mshiko badala ya reality. Kwa hiyo mimi naungana na hao kwa sababu swala lililo hapa ni kwamba ni ODM ipi ambayo ni hadithi ili wananchi waende na ODM yao. Okay. Na hao kama ni kwenda waende na ODM yao na wananchi. So it's like hapa ni kupimana haswa nani haswa ndiye amebakishiwa hii ODM ilikuwa inamaanisha ya baba. Mfano hawa wajao wanasema kwamba mambo mengi yameweza kufanyika ya temple agenda. Karibu wote walizungumza hilo. Na yale ambao bado yataweza kufanyika endelevu kama mambo endelevu kama tunavyoendelea haswa tunaweza fanya yale mengine. Lakini hawa wanaonyesha uhalisia ambao tunauona si wananchi kwamba hakuna kitu ambacho kimefanyika, kwa sababu kama ni compensation wanayodai na imetegiwa hela, huu ni unafiki kimtazamo wangu kama mwananchi, mimi kama msimamo, kwa sababu huwezi ni compensate wakati hali haswa wale waliofanya tukio hilo bado wapo. Hakuna hata siku moja, hakuna hata dalili ya kuweza kwamba hao watu wamepelekwa kizimbani kuhojewa kwa kuweza kuleta fundisho kwa wale wengine ambao wataweza kufanya jambo kama hilo. So unanipa fidia ya nini na wakati haswa haki yangu sijaipata mahakamani? Kwa hivyo isije kawa haswa kama msitu amani, msitu wa kuificha haki jamani. Kwa sababu unakuta viongozi kikiumana wanatangaza amani, lakini wanani amani lakini wameficha haki hapo ndani. Kwa hivyo ni wakati ambao sasa ndio tunagundua kwamba ODM iliyo serious ni kama haya ambayo alikuwa anazungumza. Tusiabezi na kuyachukulia tu hapa juu juu. Kwa hivyo hakuna haja ya kuwa ODM kwa sababu tunataka kunusuru ODM irudi katika uasilia wake wa kusimama na mwananchi. Vipi tena watoke? Siyo kama hapo nimeeleweka mimi kimtazamo wangu. Asante. Asante sana kakangu. Mimi nimekupata na nimekuelewa vizuri kwa sababu umesema swali mazito sana. Ni kwamba sasa hii ndio ODM ambayo ilikuwa inasimama na wananchi. Sawa sawa, hii akina Sifuna hii. Labda kama tujaendelea, mimi jana, yesterday, Miguda, when we were talking, me, you and Mzalendo, we summarized everything about the broad-based PG that was taking place and which was chaired by the president and the ODM leader, Oburu Odinga. And today also we saw Sifuna again with the Linda Mwananchi, especially the young members of parliament. And also they've also released or launched the parallel report, actually poking holes on the other one. But I've come to do like a summary of all this, and we want to look at it, and we have to look at what really is about all this 10-point agenda, because there are two documents here. And was these documents, if you read them, the ones that were released by the government, you read their literature and analyze them, at the end of the day, where is the commoner, as we say that, the Kenyan voters, where is their interest? Do they really serve the interests of the Kenyan people? And if you look at again history, was it
in good faith that this 10-point agenda was as a result to solve the issues that we have, or it was a strategy, first of all, to calm the political temperatures and what was happening at the moment. So one of the things that I've come to conclude here, we want to talk about the legitimacy when you look at the 10-point agenda, yeah, and the political calmness of tension, because remember where we were before this 10-point agenda. Nyinyi wote mnakumbuka, you all remember. But immediately after all this report came, and Raila Odinga and President William Ruto and the UDA and ODM signed this report and it was agreed. One thing that we realized, that the tension, the political tension between the Gen Z and the government and the politicians, at least at some point, went down. Yeah, that is what I think from my own conclusion on all these two reports. That what did these two the reports, the 10-point agenda and what has been released today. So the conclusion is, the main thing that the reports have achieved is the tension, the political tension that was there during the Gen Z, revolution. So the political tension went down with this report, but we cannot point out the tangible aspect of it that you can point out, like there's a significant effect that has been realized or actualized. So maybe, Miguda, on your submission, especially now, on the achievement, especially when you look at the political tension of the 10-point agenda, did it calm the political, or did it achieve anything else as we speak today, after 1 year? Okay, bro, you have a very good observation from your end, but to me, I still have a different opinion. Yeah, that is not how politics works, mm. or that's not how politics is being driven in this country. Mm. There's how you might want things to work, Yes. or there's how you might want things to go your way, because we have been there. Just like this issue of inclusivity, Yes. or this issue of electoral justice. We remember we have been fighting for this electoral justice, but sometimes there are people who refuse that there should not be electoral justice. Today, in the forthcoming election, so you understand, there's no justice in elections, and we are going to face elections. So what if you could have just dealt with this issue before, once and for all? So today, because like everybody, one day in time, or anyone in life, you can be privileged to be the presidential candidate. So when it is sorted out right now, it will favor you when your time comes. So it was not only going to be sorted out for a particular person, it was going to be sorted out for the people and prosperity. For instance, if you can deal with this right now, even if in the future Msimamo want to become the president of Kenya, it will favor him if he's popular, he's going to be elected and be declared, and any other person. So whenever we are raising issues like electoral justice, that time we ought to have dealt with it once and for all, so it favors us holistically as Kenyan people. That's number one. Number two, the right now there's a problem. We all know there's a problem, but instead of us solving this issue right now once and for all, we are hiding behind NADCO 10-point agenda. We are just dealing with the political issues. Let us cool down GNC protests. Let us try to bribe their leaders, incorporate them into positions here and there. But there is a problem. There's still a problem. Like this issue of unemployment and inclusivity and social justice, human rights, democracy. We have a problem. Remember, we are going to elections with a problem. And if someone talks about IBC, I don't understand what are they saying, because they said already they have passed the IBC laws, and right now
But they have passed in parliament and there's presidential assent, but still the opponents don't have faith in IBC. So what are you telling us about IBC laws? Because if it could be something that has been passed and agreed upon, we could be all contented with the current commissions. The reason why we are not contented with the current commissions is because the issue has not been resolved. So when we are saying issues must be resolved first, that is what we mean. We are not here so that we resolve others to favor other people. Then in future, you bring for us all this complication. No, we are tired of fighting for these things, because when it is right, it is right. When it's wrong, it's wrong. When we have said there's a problem with our election system, there's a problem. Let's solve it. When we say there's a problem with our commission, there's a problem. Let us not hide. When we say right now, we have issues with inclusivity. We have issues. There's no way one tribe can be appointed in all the parastatals as the CEOs, then only 3 from different tribes. Then when we talk, you say, okay, let's wait for this Gen Z thing, cool it down. We will see in future. So I want to be very clear. Yeah. And I don't owe anyone explanation why I'm saying so. Kenyans have a problem. That's a fact. Instead of us dealing with the problems at hand, we are busy concentrating on things like politics that will not help us. And politicians want us to assist them to achieve their goals and ambitions. But the economical and social issues affecting community has not been addressed. So right now, I'm saying, like, you can be tired because we have been the very things we have been fighting for today, they have done on us again. If we could have resolved them. So right now, we have been given a golden opportunity as Kenyans. Let us resolve it so that we don't give even our future kids problem in this country, because the presidency was not made for 2 people, that it will always be Raila against the other party or Raila. Now Raila is no more. There's no way Raila will come to stand for the presidency. Let us solve these issues of electoral justice, because when we get it right, it's gonna cut across for generation to come. So anytime you are doing any proposal or amendment, in my view, you should reconsider that this amendment, I should not rely too much on myself because I'm not here permanently. This amendment is for prosperity. So that's where my point is. So when you talked about this issue of 10-point agenda and this issue of maybe NARCO, to me, I can say the common mwananchi with the people we have lost and the political class has achieved, and it's very sad that with the people we are on our own. But Miguda, before you sign off, then I invite Miguda. I invite Musimamo. You've talked about you're on your own, but when you look at the history of this country, especially when it comes to election or electoral justices, it is something that has always been with us here, and there are so many reports that has been written and suggestion has been made. For example, a very good one is about the Kriegler report, and there are things that Kriegler report suggested that, especially on how we do our procurement and all that, because like we tend to do it when we are almost running out of time, and all that. So I don't think that this is the opportunity that we've always had. We've had several opportunities, but I think this is what is happening. Both the Kenyan people and the leaders themselves have decided not to act upon it, because what they do, what is usually being done, is to not to solve the crisis, but to make sure that you ease the tension. And that's why I was telling you, if you look at all this report, including the 10-point agenda, what they've done, especially, they've not achieved much. Actually, they've achieved nothing, including all the reports. But what they've done is that every time it happens, they just to ease or to calm the political tension so that people can move on,
Because like if you look at the NADCO report, it was talking about the audit of the 2022 general election. And this was going to be done on the servers. Until today, it has not happened. But nobody is now talking about it. You know, right now, if you look at what people are talking about, it is more of what is happening to ODM right now with UDA, yeah, in the country. So that's why I was putting a suggestion that, like, at the end of the day, if you look at all these political statements or political committees, that usually comes with different names when we are going through turmoil, a political turmoil, is that they're just to ease the tension, but not to solve the issues that people are going through. That is what I was trying to say. I don't know whether we agree on that point. Come on, I've not heard you Oh, on your last statement. Yeah, hapo nakubaliana nawe. What I'm trying to say, Miguda, all this, even if this is our time, when you look at all these reports that usually come, because like remember, these reports, majority of Kenyan report especially comes immediately after election, you know, and this is when we come up with all these committees. But at the end of the day, they are for political tension they're like reducing agents for political tension. So after the political tension has reduced, nothing much is happening. You know, I can just give you a typical example. Remember when the Gen Z went on protest, and what happened? President William Ruto dissolved his cabinet. And among other things, there were austerity measures that President William Ruto said that he's going to put in place. But did those austerity measures put in place? No. Yeah. No. So it is just a matter of bringing tension down in the political atmosphere, then people moves on. That is what I would conclude about all this report and other reports and other committees that have always been formed, geared towards looking at the political justices, what should we do to our election and all that, and leadership and integrity, all that. Yeah, I got your point. That's true, because mostly they look at what can cool the people and they can move on. You know, they don't want to be interfered with when they are eating. So whenever there's any distraction, they look at how they can deal with the distraction and they continue looting. I think that's very much correct. Okay, asante sana. Labda we msimamo we pia ukiongelea hiyo swali ambayo nilikuwa nimeuliza nikisema kwamba haya yote tumeona, haya tu ilikuwa ile jambo ya kutuliza bahari ya siasa, ndio watu waendelee na makaida yao ya kawaida, lakini hakuna matunda ambayo labda mimi tulikuwa tunaona kwamba kuna matunda ambayo tutavuna, ama kuna mbegu vitu ambavyo tukipanda tutavuna kitu kizuri. Na pia jambo ambalo pia nimekuja kugundua katika hizi pia ni inakuwa ni pahali ambapo kazi wanasiasa huwa, ama wale ambao wamepatiwa jukumu kuangalia haya maneno, huwa wanajitafutia kazi, kwa sababu look for example, there was extension of time limit or to 60 days after something that been there for 1 year. Then there was another committee that was formed. All these committees, they're not going to operate without getting some money from exchequer. Kuna pesa lazima walipwe, sitting allowance. Unapata kwamba hizi pia zinakuwa ni pali, naweza sema kwamba mwanya ambao watu wanapata kazi zao za ziada kwa hizo ma commission and all that. Wewe unaweza sema nini? Ndio maana mimi hapa nasema nakubali nawe kaka kwa hili ambalo umelizungumza kwamba hii si kwa ajili ya faida yetu, hapana, ni kwa ajili ya faida ya wengine. Hawa sasa ambao unawadadavua hapa, kwa sababu kwa kweli kama ingekuwa ni faida yetu sisi kama wananchi, si faida ya wachache ambao wanajitangazia kazi, lakini si faida ya wachache ambao kwa kweli haswa wanaamini kwamba wao wakipanga wamepanga kwa niaba ya wananchi wote bila kuwahusisha kikamilifu. Msingi wa NADCO report, msingi wa 10 point agenda
ulitokana na vuguvugu la watoto hawa wa Gen Z walipozungumza mengi. Miongoni ya yale ambayo umeweza kuadadavu haba ni ile haswa wakati wa awali ndio tukona mawaziri wakitemwa, akina Aisha Juma na kina Linturi, kama tunakumbuka enzi hizo, na kina Moses Kuria, kwa sababu taifa lilifikia wakati sasa la kusikiza mwananchi by all means, la sivyo mambo yangeharibika. Sasa kwa sababu lile joto lilipungua, hii ripoti imekuwa sasa imegeuka kuwa gogo. Wakati ule ulikuwa dau inavukisha tu watu wafika kufukweni, kisha lirudi liwe gogo tu kama kawaida. Ndio haya ambayo tunashuhudia hapa, kwa sababu yaliyo ndani ya hizi pointi ya jana alikuwa afanyiwe kazi. Mfano swala zima la kura lilitiliwa manani zaidi, lakini limeachwa watu wanafikiria la kisiasa la kufanya compensation, kwa sababu tukifanya compensation tumesahaulishwa kwamba kuna wauaji ambao wako bado wanatembea mpaka leo waliofanya yale mauaji, na hakuna maneno ambayo hakuna mahali popote ambapo waweza kupelekwa katika masuala mazima na sheria. So today it marked the day ambayo inaonyesha uwasilia wa hii report. Chimbuko lake ni tofauti na chimbuko la jana tunaambiwa na party leader wa broad based government ya Oburu, ya ODM ya Oburu, kwamba na hii broad based government ilikuwepo hata kabla ya nini ya Ponten agenda na Declaration report. Leo tumegundua kwamba haswa ukweli ni kwamba mkataba ulikuwa umefika mwisho. Kwa hiyo sasa hivi kama mkataba umefika mwisho, hakuna tena mazungumzo mengine, hii ndoa imekisha katika. Lakini ni wale wachache ambao wameweza kuilazimisha hii ndoa iendelee upande ule, kwa sababu wao ndo wanakula mnafu. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni tubaka poa haya maneno mayazungumza kwamba lazima tuchukue chama chetu kwanza. Hilo ni la kwanza, nakubaliana nalo. Lakini pili, hatutafuti manifesto kwa sababu already tunahitaji kiongozi ambaye ataweza kuwafunga hawa ambao wameweza kuruti. Manifesto imejiweka wazi. Hiyo tu tunahitaji, kwa sababu ni good governance. Kwa kama ni kutoka, tutoke. Kudimani cha kuweza kutoka aswa na kusema hii imefika mwisho, kwa sababu hatutakuwa parastatal zote hazitufai hapa zimeweza kuchoma mahali nyingine. Hatuwezi kuwa tunasifua kwamba kuna mamilioni ya pesa ambayo yanapatikana na mwisho wa siku hayafanyi kile ambacho ni cha tija, inaishia mikononi mwa wengine. Hatuwezi kuambia kwamba madeni yalimashapunguzwa, na kwa sababu yalipunguzwa na sasa hivi tunagundua kwamba kuna trilioni ambayo tunadaiwa haswa ambayo yameweza kukopwa. So imefikia hatua kwamba kuna haja ya mabadiliko. Kwa hivyo tukitafuta manifesto ya United Opposition tunajikanganya sisi wenyewe. Sasa tunajikanga sisi wenyewe na kuiga wale wenzetu ambao wao ndo wanataka kujaribu kuleta manifesto yao na kile wameweza kukitengeneza. Ndio maana wanazungumza kwamba hawa wana akili, sisi tuna akili kwa sababu tuna kitu cha kuonyesha. Tutaonyesha stadium, tutaonyesha housing, tutaonyesha, unaelewa hivyo. So for real, hii ya mwananchi, ya linda mwananchi, it's a serious movement ambayo sasa imefunguliwa ukurasa, kwa sababu ukuhuba wa broad based government ilikuwa ni kuweza kuhakikisha kwamba yale ambayo yanatakiwa kwa ajili ya taifa yafanyike kwa haraka, ili kusiwe tena na machafuko baada ya uchaguzi ama kabla ya uchaguzi. Lakini halijapa hili la inclusivity na mambo mengine yote, hakuna kitu ambacho kimeweza kufanyika hapo. Tusidanganyane. Kwa hiyo tusitafute manifesto, tutafute tuondokaje na au bwana, tumkatalie haya anayoyafanya pamoja na watu wake ambao anawaamini, viongozi ambao wanatupeleka kusiko. La mwisho kabisa, turudi haswa muhemko ambao umekuwa katika bunge la Senate, majibiziano baina ya Mungatana na Dama na Sifuna. Ndio tunajua kwamba hapa ukweli hawa watu wameingia wasiwasi, kwa sababu Mungatana muombea wazi, wewe bwana unajitia wewe una maarufu sana, umekusanya kwamba wanaelewa fika ile nguvu ambayo yuko na Sifuna. Nakwambia ni kweli, mimi sihitaji tena nilipofia kwamba natafuta maarufu, tayari na watu, na hilo amelithibitisha. Sisi tunataka mtu mjasiri, mwanamume ambaye anaweza kuzungumza namna ile na wananchi tuweze kumbaka kwa asilimia 100, so kuweza kutuondelea huru hata kabla ya uchaguzi.
Haina maana twende kwa uchaguzi ambao already tunajua kwamba tunaenda kushindwa. Haina maana kabisa kwenda haswa kupoteza muda wetu ambao tunajua kwamba IEBC iliyopo hatuamini. Na hatuwezi enda kwa uchaguzi ambao ile kampuni ambayo iliweza kufanya makosa wakati ule iliongezewa tena mkataba kuendeleza hili ambalo tunashindana wapi hapa, kwamba hao wenzetu wako smart wamejipanga na sio hajipanga kisiasa. Sera ipi ambayo tunapeleka wakati tunataka kupanguana swa na hili jimu nzima? Kwa hiyo nyani jamani, hawa wako jangwani, tusiwaruhusu warudi mitini. Asante. Okay, asante sana. Najua pia muda wetu hapa imeyoyoma, lakini nataka kukuuliza tu swali moja tu, labda utanisaidia kujibu, ama utatusaidia pia na wale ambao wanatusikiliza kwamba ni wapi, kwa sababu sasa tumepata ripoti mbili tofauti ambao ni maviongozi. Kila mtu anaona upande ambapo labda ingekuwa hivi ingekuwa vizuri, ingekuwa hivi ingekuwa vizuri. But sasa swali linabaki hapa, Mkenya atafanya uamuzi gani? Kwa sababu haya yanaweza andikwa na maneno mazuri yatumike, ya maneno ambayo kinarembesha, ambapo inaweza fanya mtu akuwe anasema ametumia labda kizungumzuri, ametumia maandishi mzuri, ama ametumia lugha ambayo inakutongoza yani. Lakini mwananchi yuko wapi? Mwananchi atafanya uamuzi gani? Kwa sababu sasa kuna njia mbili ambapo umewekwa hapa. Kuna hii njia ya 10 point agenda ambapo wanasema kwamba haya ndio hivi ndio inafaa ikue, na tumeona kwamba tumejitahidi tukafanya, tumebakisha tu kidogo, wacha tuongeze muda, wale watu ambao walipatiwa jukumu ya kuangalia hii maneno waendelee kwa kwa miezi miwili. Alafu pia kuna hii Linda Mwananchi anasema hapa ni mauongo tupu tu, na hii ndio kauli yetu sisi. Sasa mwananchi ako wapi? Nani anajitembeza hapa? Nani anajiuza? Nani anajitembeza? Nani anajiuza? Na maana kauli yangu ya kwanza hapa nimezungumza kwamba watu wameleta hii kesi kwa majaji ili sisi tuwe na maamuzi sasa. Kwa hiyo tusikize upande ule na sasa hivi tumesikiza upande huu. Nani hapa anajiuza na nani anajitembeza? Yule anasimama kiukweli kabisa na kweli ni yupi? Kwa hivyo mwananchi fungu lake lipo pale ambapo kiongozi anamzungumzia, ndipo palipo mwananchi. Pale ambapo mahali ambapo anazungumziwa ndipo ambapo mwananchi yupo. Kwa mfano, vita vya Sifuna vina chimbuko lake kwa sababu hafungamani na hawa wengine. That's the true facts, hatuwezi peleka popote, hiyo ni ukweli. Laita angefungamana na hawa hatungeshuhudia hii yote hii. Lakini Mungu ni nani? Ana sababu. Tunataka kujua haswa nani ana chama cha ODM kihalisi na nani anavunja chama cha ODM. Na tumewezwa kupewa hizi kesi mbili matukio yote ya jana ili tutathmini wa kweli na kina nani. Na ukweli umejionyesha kwa sababu hawa wameshindwa kueleza yale mambo 10 ambayo yalikuwa yamekubaliwa kwa sababu ya kuzima joto la kisiasa ambalo lilikuwa ilipumba taifa letu wakati ule. Kwa hivyo miongoni wa yale ambayo yamependekezwa hakuna hata moja ambalo tunaweza sema kwamba lilifuatiliwa kikamilifu, kumaanisha kwamba mwenye ambaye alikuwa analemeza hili ni huyu ambaye haswa jana alikuwa ni mtu wa pili. Haswa mtu wa pili. Unaona kwamba yeye ndo amechelewesha haya yote, hajaweza kuimplement, na ndio maana aliruka haswa kwenye 10 point agenda, akaleta manifesto yake, kila alichofanya na kipa atakifanya, jinsi gani wapo ataloketi pesa hii, akaruka katika hii. Ndio maana tunasema jana ile ilikuwa ni -1 nikiungana na Babu Owino, kwa sababu hakuzungumziwa masuala mazima na vote zaidi ya manifesto. Tusiwa nafiki. Kwa hivyo kaka yangu, tukimaliza ni kwamba mwananchi yuko pale pale ambapo ni viongozi wanangojea tu leo waseme twendeni tu demand haswa pipeline yetu isiondoke na wa Uganda, na wananchi wajitokeze. What we need si hata election, ni revolution ya kuweza kuondoa kiongozi to replace na kiongozi, kwa sababu uongozi mzima nyanya hao wote ambao ni walafi sasa hivi wamejiweka msitu mmoja. Yoyote ambaye amefungamana huyo ni adui wetu kama wananchi. Huo ndio kwa lazima tuzungumze kakangu Ben. Kwa hivyo tumeshawajua nyanya hao wamejikusanya jangwani, ni sisi wananchi tusiwaruhusu warudi tena kwetu. Maana nikimalizia
ambacho kinaniuma zaidi ni hii regime ni yenye kufukuza nyani walio kwenye miti kule, si wale walio kwenye shambani, walio shambani. Mfano wanakimbilia housing, wakati haswa elimu free hakuna, na uwezo wa hiyo pesa waliohitaji hapa jana, ambayo inazunguka, ambayo inaweza tafuta kwa muda mrefu, kwa muda mfupi tu, pesa nyingi waliotoa, haswa jinsi gani ambavyo wanatengeneza pesa mingi kwa muda kidogo, na akaonyesha the way ambavyo anaweza tengeneza hiyo pesa nyingi, haswa kwa mfano wake. So pesa hiyo tungekuwa tunasaidia elimu ya bure, lakini sasa wao wanatoana basari zenyewe si za ule mlengo wa maskini, za ule mtoto ambaye yuenda class form 1 10,000 na mzazi 10,000, hapo wamemaliza masuala ya elimu. So ni kuondoana na hili shaka ambalo Mungu anatuonyesha haswa machoni. Kwa hivyo wale wataenda na ODM upande huo, wacha waende wote, au tumbocrats wanaongozwa na tamaa, lakini wale wao watabaki haswa kwa linda mwananchi, wao ndio the original members of ODM. Asante. Asante sana kakangu kwa muda wako. Mimi nimeshukuru sana. Pia nataka kushukuru wale ambao walikuwa katika comment section na wale pia walikuwa wanatutazama lakini hawakupata bahati ya kutoa maoni yao. Hapa ni Brother Benson Media. Kama unajua you are new in this channel, you can subscribe so that when we are having conversation like this, the YouTube will notify you. Also, let me take this opportunity to thank good dear Agwanda. I saw somebody like Agwanda, also Judith and Brenda for staying with us. So until tomorrow, Judith, I know Judith has gone to watch the match between Arsenal and what? I hope atapigwa kuja hapa watu wa Manjua wamcheke. Anyway, thank you so much, Mamo, and we will meet tomorrow, same place, same time. Thank you so much. Makobura is still engaged somewhere. I know he will be back on Saturday. So that is how it is here. Thank you.